Ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungezi ak'olwaleero nja kuba ntumbudde. Mbalamusizzaako banyaba ne bassebo, abalangira n'abambejja, basaava ne bannaava, weppo na buli muntu yenna sekinoomu gy'osinzira okwedwala akatambi kano. Olwali ennaku Lwakutaano, ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022. Kansubire nti muli bulungi, buli mujasinzira okulabira akatambi kano. Mujebera kujja mutuusaako engalo. Yanga bulijjo bwe mbategeeza nti ngenda kujja basagala barwisaayo olw'ensonga mmanyi nti mukyakola emirimu abamu bakyakola, abamu banyuse, abalala bali mu kkubo bagenda bugenzi kuba nti bakakkalabya emirimu gyabwe. Alright, mwenna nakyusamu katono sikyababuuza nti mbuuza nsi ku nsi olw'ensonga nti abantu bakomplaining olw'okuba nti data agenda mungi nenga kambabuulizemu wonna kirindi. Nzira mubalamusaako mwenna bannayuganda, buli omu gy'asinzira okulabira akatambi kano. Oba oli mu Uganda, oba oli mitala w'amayanja, oba oli ludda ng'oli munnayuganda gy'osinzira okulabira akatambi kano, gye baliko gy'otuusaako engalo. Kansubire nti oli bulungi, nange ndi bulungi, amannya mugamba ngi sijja googera, kuba saagala bamalira budde. Era njala okusooka okwebaza nga sinagenda ku kirala kyonna, okubaza bannayuganda mwenna abanfollowinga ku mitimbagano gyonna egy'enjawulo, okuli Facebook, okuli YouTube, okuli TikTok ne ku Twitter. Yonna mbeerayo. Emitimbagano gye sibagambye egyo sigiriiko olw'ensonga nti sijja kusiina budde busobola okumanaginga mitimbagano egyo, so nina kubeera ku egyo mitonotono. So buli agadde yenna okumfollowinga ku mitimbagano egyo kweri amannya gamu tegakyuka, osobola ogendako n'ofollowinga. Alright, nga njala tandika olwaleero. Video ya leero nga njala gitandika, njagala buli muntu yenna alina omwana ojje ku video eno. Buli muntu yenna alina omwana njagala obeere ku video eno, ng'ozaala oli musajja oli mukazi njagala ku video eno. Yoseti bahoro tamusana mutana wakale jinsi tamzezede sanga bisibe njalo bere ku video eno, mutabano muhozi Kanyarugaba Janet njalo bere ku video eno. Njala ko omwogezi w'amagye Felix Kolaije njalo bere ku video eno. Njagala Minister of Health obere ku video eno, naddala oyo mukyala Ruth Achenge njalo bere ku video eno. Njala ba headmasters n'aba masomero mwenna njalo bere ku video eno. Abazadde mwenna njalo bere ku video eno. Ne bana Uganda njagala ku video eno mugibeereko bulungi. Njala mujibereko bulungi, saagala saategedde saawulidde, njala video ne mujibereko bulungi, mujiwulire bulungi nnyo buli mwaso okufuna ekyokuyiga n'okutegeera mu bintu bino bye twogera. Si byangu byakwogera, si byangu byakubategeeza olw'ensonga nti tuyita mu bugubi babufundamu information eno gibatuusaako. So mba njagala n'ofuna information nawe kennyini ne wejjukanya mu bwongo buno omusajja kyayogedde kituufu, nkoze ntya okuba nga nva mu kizibu kino. So nno y'ensonga lwaki nzize olwaleero. Njala mutaagingire mwenna bali kuno, njala mutagingire buli mubaka wa parliament nga wa kibiina kya National Unity Platform abereko, oba nga muwagizi wa People Power njagala abere ku video eno. Buli mukulembeze yenna owa National Unity Platform njagala abere ku video eno. Njagala buli yenna akola omulimu gw'enkyukakyuka ng'oli mwogezi ku internet kuno be tuyita ba bloggers, aba postinga, aba sharinga, mbasabuse mbere ku video eno. Mbasali sikira basaba ku lunaku naye basaba oli blogger ng'oli wa NUP, oli wa National Unity Platform, oba oli wa People Power, nkusabire ku video eno. Abalaba jjo okujja bajja kujja bokka, naye njagala mmwe ba bloggers, ba MP ba NUP n'abakulembeze ba National Unity Platform njala mbere ku video eno. Kubanga ebintu byengendo bagamba njala mbiteeke mu mutwe ate nga nina bugisimufungize mubituukirize okuba kye tulimu temukimanyi era kye njagala obategeezaako. Alright, ndowooza nga saagala batwala wala nnyo. Njagala Speaker of Parliament abere kuno Anita Amongi n'omumyuka we abereko kuno kuba mbagala mbategeeza information eno ng'obudde bukyali. Nga ntandika video ya leero njala sooka bategeeza mwenna abazadde bali mu Uganda nti mubeere nnyo beegendereza mu bintu bye muwa abaana bammwe in terms of medicine n'ebintu bali ewaka. Mwegendereze nnyo, mwegendereze nnyo nkiddamu. Awo nno nga nvuddewo njagala kugenda mu kiggulalo kikyaleero. Era mbatumidde nnyo mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekiggulalo buli omu gy'osinzira okinyumirwa nkulamusizaako nnyo. Sente za video eno gisindike egende buli muntu agifuneko video. Tona kyofuna kubanga Facebook si yajjajjaawo, nange si yakojja wange, si yasenga wange. Ne tutambuza information mu ngeri yonna esoboka buli muntu asobola okufuna akola ki? Okufuna video. Tugamba nti embuli etefa yonna ate wano osanga information ku internet ojja gisanga walla kubanga mu Uganda tojja gifuna. Mu kiggulalo gikyaleero kigenda kuddamu nkole message nasindise eri abazadde mwenna. Naye nga sinagenda kugenda nnyo wala, njala sooka bategeeza abazadde mwenna. Ekigendererwa eky'abantu bano si kuba nti balina kye babayambako, nti babagema abaana bwe balina kye batuusaako, nedda. Abantu bano balina ekigendererwa ekyokukendeeza ennamba y'abaana mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa.
era ng'omuntu asinza okuumamu ekintu kino ye mukyala owa health oyo gwe bayita Ruth Achenge, kubanga bakolagana ebitongole ebyabatujju ebirowooza mu biina kye bikolera omwana w'omuddugavu kumbe basaanyawo musaanya. Ebibaluwa bitandise okutambula. Kansoke nzannye ka video kano ke mbasobera ekibaluwa kino. Omukyala ono yayogedde bw'ati. Kansoke mbazannyire ka video kano yayogedde bw'ati. Nobody should tell you that Ministry of Health is forcefully vaccinating. No, kansoke mbazannyire ka video kano ke yayogedde. Bw'ati yayogedde bw'ati. Njala mukawulize bulungi bigambo byayogera ndyoke ngende ku kipapula kino kye batandise okuwandiika. Yagambye bw'ati. Nobody should tell you that Ministry of Health is forcefully vaccinating any child. We have had engagements with the Ministry of Education. We are yet to have a whole national task force sit down and discuss this issue and then bring the parents on board to guide. The final decision will be from the parents. And if we are to vaccinate the children, it will be during holidays. The vaccines will be stationed at specific points if the parents do agree. And they will be requested to voluntarily take their children to get vaccinated. Nobody will force any parent to vaccinate their child for COVID-19. However, again, we give you the information. It is extremely necessary that you vaccinate yourself and your child so that you don't end up regretting at the end of the day. I know there are so many myths and misconceptions about vaccines and the side effects of vaccines. But again, WHO has guided. The vaccines are safe, they are efficacious, and they protect. Omukyala ono yagambye nti ekintu ky'okugema abaana bagenda kiteekamu okwagala kw'abazadde nga bakkiriza bagema abaana abo, batakkirize tebagenda kukaka. Nti era kati bagenda kijja kiri ekibadde kiri mu masomero bakize ku byalo ne ku parishi mu kiseera eky'abaana okuwummula. Nti era tebalina gwe bagenda kaka kuleeta mwana we kumugema. Naye agambye bw'ati nti kyandibadde kyavunaanyizibwa n'otwala omwana wo kumugema olw'ensonga nti nawe balina okugema, nawe bakugema n'omwana ne bagumugema obeera safe. N'agamba nti bo nga bo bakolagana ebitongole by'enjawulo mu nsi yonna okuba nti batuukiriza ekintu kino. Era kubuuza wali okitegeddeko nti abantu bano bakozese okuyisawo programu ze mutamanyi? Era wali okitegeddeko nti abantu bano balina bakolera? Weewuunye bagamba nti omwana abeera wa gavumenti, niye omwana alibeera ddi wa gavumenti nemulabirira okwagala okuggyako mutta obusi. Kati njala zanya ddoboozi lino nga singa mmaze okuzanya akatambi ako, njala mbasomera ekintu kino mulyoke mutegeere ebibaluwa bye bagenze basindika. Ekibaluwa kino bakisindise mu Nansana municipality. Kino mukira bulungi nnyo, bakisindise mu Nansana municipality. Ngenda kibasomera bulungi nnyo. Kikyo bakisindise mu Nansana municipality. Ne kino si kya Nansana municipality wokka, eggwanga lyo bagisindikira epapula bino ebyokutegeeza abantu okugenda okukola ki, okugemesa abaana baabwe. Kati kanki basomere bulungi ndyokenza nnye voice note gye mugenda okuwulira wano. Kitambula kitya? Kati bano bagenda nti bagenda biteeka mu municipalities ne ku byalo, batandise obitambuza ku byalo n'okutambula ku byalo nga bategeeza abantu. Bagaye bati Nansana Municipality Council kantekene wansi, the head teacher of the public and the private schools, ne bakiddamu the head teachers of the public and private schools, ne bagamba nti kisenyiga 19 okugema abaana abali wakati w'emyaka 12 n'okugenda waggulu. Ekitongole ekyobyobulamu wamu ne district ye Wakiso bateeseteese okugema okw'ekikungo okuva ng'ennaku z'omwezi 21 okutuuka mwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022, nga bagezaako nnyo okulaba nti bafuna okugema abaana abali wakati w'emyaka 12 n'okudda waggulu. Kino ekikolwa kigenda twala ennaku 2 era kigenda kubanga kikwalaganiramu n'abasomesa wamu n'abazadde okuva ng'ennaku z'omwezi 21 mpaka nga 28 June. Ekiki ekigendererwa ekiri mu kino ekyebbaluwa eno, mbubbo basaba okuyambibwa kwabwe okuba nti mutegeeza abantu bonna n'abazadde n'abayizi okuba nti bagenda basobole okuba nga bagemebwa, olw'okuba nti kino kiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Guno okusaba kuteekeddwa okuba nti n'abasomesa bennyini bakyenyigiramu okutegeeza abazadde n'okutegeeza abayizi bennyini okuba nti bagenda okubagema. Kati kino ekibaluwa kyo kya Nansana Municipality bagenda bisindika buli wamu. Kati bw'omala okuwulira ekibaluwa kya Nansana Municipality, ngenda kuzannyira eddoboozi lino liri
mu ddakiika liri eddakiika 10 nengenda kuzanyirako eddakiika 3 zokka owulirize bulungi olyoka ofuna obwongo. Njagala owulirize eddakiika zino 3 zokka oggule obwongo bulungi nnyo ebigambo bagenda okwogera ngenda bikuddiramu. Wuliriza bulungi nnyo. In Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion. In order to shrink the population of Africa because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. Yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them. There is a concerted effort of foreign powers to control the population of Africa. Africa is a huge continent, could feed thousands more people, but the policies of the West, especially in Europe. For example, between 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe contributed about $6 billion in contraceptives. Not to help the people, not to give clean water, clean food. That is not to fight malaria, for example. No, of course, perish the thought. Never let them die. That's the whole idea. So, in our work in HLI, we denounce this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves against the influence of foreign powers. Intentionally using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the women could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. And they deserve to get this vaccine first. And from there, you want to do tiering in various countries to make sure your most vulnerable populations get it. In our country, that would be blacks and Native Americans, blacks and Native Americans, blacks and Native Americans. And if you are black or African American and you're listening to this, you need to know the truth about how you are being targeted for extermination. You and your children and your grandchildren and your parents, you are all being targeted for extermination. Now, to some extent, we're all being targeted in different ways because there is a depopulation agenda that wants to reduce the entire global population to about 1 billion people. But it seems from observing the way they're doing this, they sure do want to get rid of black people first. And they're actively doing it. It's happening right now. It's right under your nose. Most people have no clue that it's going on. And the scientific community is working to exterminate you. It's the scientists. It's the pharmacology. Evildoers. All right. Awo sagala kulwawo kyembadde njagala bategeeza kambaddemu katono mu Luganda. Eyo enjogera ebaddemu amaloboozi g'abantu basatu nga bonna boogera ekigambo kyekimu. Ngenteekateeka namutayiika eriwo yakukozesa engeri yonna esoboka okulaba nga bakendeeza omwana w'omuddugavu ku lukalu lwaliko nti bonga bo bamagulu meeru balaba nga ensi esemazinga kwe tuli Africa semazinga munene nnyo alimu ebyobugagga bingi naye ffe bakaddugala tetulina mugaso ku nsi era tetusobola kwongera ku kintu kyonna ku nsi bo kye balowooza nti kisobola okukola. So ne basalo nti batukendeze sina kindi batujje kuba basobola okukozesa ettaka eryo okujjamu ebyobugagga babyagala mu nsi zaabwe zikulaakulanya ffe tetubiinaako mugaso. Ekyokubiri basobola okukozesa ettaka lya Afrika okulimako emmere okubanga bo bwebali so bagenda kikola kata balina okukola buli mu ngeri yonna esoboka okukola nga bakendeeza ennamba y'abantu ku nsi naye ng'ennamba esinga baala kusooka kukozesa muddugavu omugyewo nga bakozesa enkola zaabwe zonna zisoboka naye nga batagetinga race oba ekkala y'omuddugavu okuba nti bamugjawo nga baagala okugjawo obuwumbi busatu obw'abantu naye ennamba esinga obungi bagenda tandikira ku lulyo lw'omwana omuddugavu wonna waali. Ebaga nti abaddugavu temulina mugaso, temutegeera, temusobola wadde kwongera ku world economy ekintu kyonna, muli useless.
kati bwe mbanga ndi useless ato nyambo otoga nti ogenda kungema ngomanyi ndi kyongema nkimanyi gwe lwaki bakulaga nti abakulembeze bakuba empiso waliyo nga bakuba empiso eddagala bakuba so nno muzuuku kekyembagamba nti muleme kutwala abaana bamwe bagema era temukkiriza era oli waddembe okugenda n'owabira omuntu yenna kako kugemera obuwona kubanga eryo ddembe eryo nga gwe omuntu azaala omwana mukitegedde bulungi kati muna Uganda ali eyo ebbaluwa gye basomedde kiba planinga kiri gy'oli gwagamba nti wasoma bali wasoma kakano bati wasoma naye ng'olina okuguka amaaso okutegeera ebigenda mu maaso ensonga zino tugenda zisanga ku mutimbagano ono olw'ensonga bannannyini bafuga emitimbagano gino bannannyina puroguramu eno tebajja kigamba yensonga lwaki ti Africa teggwamu ntalo abagiguze mundu bebaani bebbo yensonga lwaki Africa teggwamu bulwadde abakola obulwadde bebaani bebbo yensonga lwaki Africa gy'ogenda bakusosola kubanga tebakumanyi ng'omuntu bakumanyi ng'ekisolo olunaku lw'olizuukuka n'otegeera nti ndi muntu lw'olitegeera obuvunaanyizibwabo abasajja bangi ab'obuvunaanyizibwa mu Amerika abaddugavu abagibwangawo ku mundu olw'okuba nti bayogeranga ebigambo ebiggula bannaabwe amaaso n'okubalaga ekkubo wa gye balina okulaga kyekibadde ekigulalo gikyalero era nkifundikidde buli mugezi bulira munno ategeere musobole okuba nga mwebereramu ekigulalo gikiwedde kati ntandise vidi yandeese kansubire nti omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku vidiyo eno n'abakulembeze bonna aba National Unity Platform kwekulira omukyala Anita Amongi ntera nnyo okutuula wano nembategeeza nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza wetugambira nti eswaswa etayanula gyetera okulega engalabi oluvuuno lwati nti gwojja kukola ekikolwa okulaga omuntu nti omulumiza naye ate wayitawo akaseera mpawe kaaga n'okizuula nti ate wadde oyambe muyambe ebigenda maaso ku mutimbagano mu mawulire ku radio byonna byewuunyisa era byampuna era biri matankane ng'empale za Yoseki Bahabiro tabasira mutano wa Kalekezi nsi yaleeta okutambula kulaba okudda kunyumya ababaka abamu bali ebeewuunaganya abamu bategedde ensonga nga bweri nze nno nga bwe nabagambye nti sigenda kubeera kasobeza ng'ekyenyi ky'embuzi ekirekerera obwenyi ne kikwata ku mavivi nja kubeera wanjawulo olw'ensonga ngenda kujja okwogera ebigambo bino nga mmaze bisengejja bulungi nnyo n'okumanya obuvuno obuddo kuba nasooka kumanya Museven nga sinamanya n'abafuzi balala bonna kuba bakozesa kati ntandise bwe nti njagala kutegeeza omukyala ono Mama Sadolini n'abatulege nti ekintu kyewakoze okuwa enguzi mu setteserezo w'eggwanga n'ogiwa abakulembeze abamu kabadde kakodo akateeketeeke era njala tegeeza Bannayuganda mwenna nti ekigenda maaso ku mutimbagano ekyokuvumagana okwerippangana okwekuba endobo n'okwekuba engolo kana akakodyo Yoseki Bahabiro wa Kalekezi nsi yaleeta muzizidde esanga bisibe lukwata akategekedde ebbanga ddene nnyo naye ng'alinda kalituuka ddi asobole okuba nga atwekubya MP mu nzikiza omukyalo ono okuddira ofiisi ye n'agifuula akatego mwakwatira abasajja n'abakazi abaagala ensimbi ez'obusa olw'okuba tebakyalina nsa mu ggwanga munnanga akatego kano kategekeddwa Yoseki Bahabiro tabasira mutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzizidde nsanga bisibe bulijjo omwami ono anoonya waayabulizaamu ekibiira kya National Unity Platform nga talabawo bulijjo omwami ono anoonya wakwatira media ffe kwennyini twekuba eggoolo abawagira omupiira bulungi nnyo gwa Premier League oba La Liga oba omupiira omulala gwonna tulina kye tuyita own goal tuyinza okuba nga bakubye free kick oba basimbudde koona oba mu luzungu kye tuyita set pieces mu lulimi olw'emizannyo set pieces mwembeera amakoona mwembeera ne free kick kati omusajja ono ye Kyakoze yafunye bulungi free kick ye nayibira mu koona eri ng'abazanyi ba Nuupu bali mu boxi n'aba Endalemani boxi abadipi bali mu boxi kati ne basindika omupiira bagwazze olw'okuba ne Museven yabadde ategetinga ffe ba Nuupu ne twekuba goal ne tugyekuba yewe yabadde ayagala mu kugyekuba kikyayagala ayagala ekigambo eki bakiyita self destruction atamanyi kigambo self destruction ye muntu okweyimbamu ogwakabugu ng'olaba kubanga agezezzaako okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kigaana agezezzaako okuvuma buli ekyetaagisa ne kigaana ne balumba buli ekitegeeza ne kigaana n'agamba tukoze tutya okujja Nuupu eno mu kkubo era tugikuba ekigo kye tuyita self destruction ye muntu okubanga nkuwa ekyokulabirako ye muntu okubanga wetta olaba gwe kennyini nga tewali akukotteko kyekigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform kati essaawa zino Museven yakikoze atya yaddidde mukimanyi bulungi nnyo nti nabagamba FDC is part B eya NRM mujjukire NRM erimu bakaders abasoma balina PhD bana masters how dare nti omukyalo ono just alina kamya diguli nga ne diguli y'amateeka teyagisoma si yetuli ebibuuzo
ye speaker kati ngali wa FDC deputy we yali wa FDC kati ye deputy speaker ngali wa FDC batuka okuyitako NRM ko kasi yona omuli abasajja basoma kubanga it was a mission nga nteketeke awo tetugenda kulwawo omukyalo ono bazze bamukozesa okuwenguzi ababaka ba parliament nenga tusirise tuka katukireke kati ekirate kiriwo kiriwo kiti Museven bwabana kuteekateeka omuzannyo guno bwetu yamanya nti abantu baagala nnyo ssente ddala bannayuganda mwagala nnyo ssente okusinga ekintu ekirala mu NUP oba mu national platform mukulu we oba muto we General Salim Sara akandanako yabadde agent agula buli political opponent yenna kabere independent kabere nga ine kibiina lwaki yakuwa ssente n'osirika oba n'okola byoyagala kati wabaddewo okuva lwe twagenda ndifuna ekibiina kya national platform Museven yajagala okwabuluzamu ekibiina kino nga talina ngeri gyakyabuluzaamu kyekisooka ekyokubiri Museven yajagala okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina bwamusuula naye nga kyalina okukola kwe kufuna agamu ku mapeesa agalimu mu NUP gasule Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP nga mapeesa ago gali silent bwe bali tabannankwata ekintu kino bakipulaninga nekitegeerako nekyogerako katono bwe bankwata ne baagala bakozesa opportunity eya breakaway ekigambo breakaway mukiwulabulizi mu luzungu mu Luganda kitegeeza okwawukana oba ekintu okuva ku kintu kinnaakyo nga bonobeera n'omugati n'ogumenyako toosi oba n'ogumenyako ettundutundu Yoseri ayagala kye tuyita breakaway mu NUP ayinamu abantu bwe bayagala ba breaking all from NUP balangire nti bavudde mu NUP bagenze mu NRM olw'ensonga ABCD nenga ensonga teziriiwo kati group eyo all along ekola ne Yoseri in the disguise nga yekwese Anita Amongi abamanyi bulungi nnyo Salimu Sara abamanyi bulungi nnyo Museven abamanyi bulungi nnyo kati mission eri bwete Museven ayina abaka already bayina mu NUP nga balinze kimu muliro kuboocha basale busazi nga pressure bayitiddeko bagende mu NRM nenga promise gye yabawadde yabagambye ngenda bawa ssente z'ekisanja kino kyennyini kyemulimu ne baba basudde mu NUP ekisanja kiri ekijja bwabanga anakituukamu ye kennyini agenda basasula ssente zaabwe zonna ez'ekisanja ne baba basasudde naye nga bakoze breakaway okuyuzaamu NUP kansubire nti buli blogger NUP omukulembeze wa NUP buli kino kyonna okimanyi bulungi nnyo ye mission bwe yabadde kati yakitandisa atya ekituufu kiri nti si buli member parliament wa national unity platform yafunye ssente zino no abamu tebazifunyeko kati abantu abafunye ssente zino abamu bazizizaayo abatanazizaayo weŋŋambira Anita Amongi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'ekizibu to identify who is who Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'ekizibu to identify oba okuzuula ani yaani amulyamu olukwe nga tasobola kijjayo mu bwengula bwakyo n'akiyitako kati Anita Amongi bwe yakutte ssente natandika okuwenguza abambi ba parliament bano kyategerekese nti olwodde Robert Kyagulanyi Ssentamu yategedde mapeesa ki agali mu NUP era agagenda okukola breakaway all along era bulijjo abadde takimanyi kati yakitegedde naye tugenda kihandolinga tutya kati omupiira Museven bwe yasindise tukube on goal bakye tuta self destruction twesaanyeewo kyenzizo bagamba olwemu kiyimirize era ngenda asaba buli blogger yenna wa national platform okulembeze kabere spokesperson please pull sala pressure temuddamu kuluma bakano just pull down the pressure batu settings self destruction tukube goal feka bana abasajja bano nyegeri gyava mu NUP kubanga bakimanyi nti amasanyalaze gakyabwe ngasigala amasanyalaze teri muntu yenna mu Uganda atayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bo beerabidde nti the moment kasitova mu Kyagulanyi oba kasitova mu NUP akawutojja kufuna kati bwe bakitegedde bwe tuna abasindikiza nnyo tubavuma kitegeeza Museven abagemize kyabayagala ne bwe tubaleka wano nga bali ku musingo kitegeeza tuba controllinga niwankubadde Kyagulanyi abategedde nti bali bankwe kati Anita Amongi we mugambira nti wandikola ekintu okwagala okulumya omuntu n'owuzika muyambe kkiriza yes abaka bamuwa bawadde ssente naye ffe watuyambye to identify who is who nkiddamu watuyambye okumanya ani yaani mu kibiina kya national unity platform addakuwambe ba parliament kyenkugamba nti gweokola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe kkiriza watuyambyeko okumanya era ne Kyagulanyi ategedde kati mwolwokuba obusiriwa mu buliro obuzibu aba NRM mulowooza mwosa ekintu kino kyasetingiddwa Museven nga Anita Amongi akimanyi n'abana bonna bakimanyi ba opposition yala kubooza kuwa national platform right sawa zino ekigambo self destruction ekitegedde kanyongera okuwaako ekyokulabirako kitegerebe kubanze ndi mukusomesa abantu
bw'osanga omusajja ku kyalo nga munyi wange mwenge mulungi naye ng'olina ebintu by'omwegombako ng'obyagala naye ng'okimanyi oyinza omufunira weakness ye yakunywa mwenge kati Museveni akimanyi nti bannayuganda twagala nnyo ssente kati kyalina okukola bw'obanga olina omuntu gwolina byagalako naye nga okimanyi weakness ye ya mwenge ng'olina okufuna ky'oyagala nga either omaze omudistractinga n'eyettaka ennyini oba neyejjawo n'olyoka ofuna by'oyagala kati ky'olina okukola keeping on ng'omugulira omwenge buli lwagunya akendeeza obulamu bwe n'afa n'olyoka ofuna ky'oyagala kati Museveni kyakola bano babwe ssente bannaye bategere nti babawadde ssente babakube babazikize kitegeeza nti buleka awo abaagiafunye abaagiqualifyinza agifunye bulungi kino kijjira kitya lwaki NRM yo bamemba parliament bate bayogedde bafunye ssente go wa Nupu blogger oba omukulembeze wa Nupu lwaki aba NRM tebogera nti bafunye ssente point number 1 lwaki aba forum for delaying change tebogera nti bafunye ssente lwaki Democratic Party teyogera nti yafunye ssente lwaki Jema tebogera nti bafunye ssente and the other independent member of parliament they don't say that they received money no why because guno omuzannyo gonna bagumanyi bonna ebiina byonna bigumanyi bulungi nnyo ekigendera kyabe kyakusula National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu how bawe ssente abantu babategeere babakube babayuze n'ekibiina bakiyuzemu nga tubadde tukyagala kati lindako njala weebuuze lwaki ono omusajja wa NRM mbega lwomusha nabeera ku NBS ne ku BBC telefina yesoso ofuna ipapula kya blackmail lwaki ate omwogezi wa parliament yagambye tebanagabako ssente Chris Obole ate nga Anita Mongi mukama we kitegeeza somehow somewhere kya backfirinze njagala kubuuza lwaki leader of opposition Masasi Mpuuga teyategeeza mukama wa yasirikana katena kiyayogedde kubanga bakyalina kye bagoberera okitegera kubanga mwegera tetunnatuuka kuvuma bakulembeze baffe oba kubavuma tumanyi nti abamu si balungi naye sooka omanye idea oba agenda yabadde babegawo ekintu kino okitegera agenda kiyabadde kati bw'obanga FDC teyayogedde bafunye ssente NRM teyayogedde bafunye ssente DPT yayogedde Jema teyayogedde kitegeeza bano bonna omulimu bagulimu bulungi bo kye bakola basasula ssente ba bloggers ne basasula ssente media ne basasula ba propagandist ne basasula natanga kuvuma njala mwetegereze bulungi nnyo mu national platform tulinamu abantu abalina platforms naye nga zikolera NRM direct nga tabamanyi omuntu najja nakola post nagamba nti banze sifayo simanyi politics wa kamera twamukoowa twagala politics wa action nenga wa Nupu oli nagamba nti ssente muzirete muziza kubaza mbuwa musolo kati gwobo inanjawulo kinayagala okuyizamu ekibiina kino kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga member parliament yagamba nti ndo sigenda kulya ssente za government kanzize na setting example kati gwa wagira bano nga tewategedde kozi ya ssente zino bokolerani that means n'abantu be tuli mu Nupu aba double sodded bloggers mwe bali bangi ekintu kino kyovuga kiri well planned bulungi nnyo nti mubakube mubasuule naye nga mmalo basula plan yayo beeyiseewo kati kiriwe kiti which mu emabega before nga kino tekinnabeerawo Museven yabadde ne meeting n'abantu ab'omunda bagenda okuzannya omuzannyo guno na-identifying ennamba z'abakaba Nupu bayagala era ne batula nobateesa okubasasula ssente ez'ekisanja kino nakiri ekijja singa bate bayiseemu abo we bali kati abo ku kabinja ako kwe kuli bamugenda okkuba bayite n'abala bagende kye tuyita break away baba tukubye goolo mukitegedde bulungi mukitegedde bulungi kinjagala obategeeza before nga temunnakuba bantu bano yes they made a mistake but mistake eno bagitegedde bati Museveni amanyi nti ye ayagala nnyo okukozesa abantu akakodyo kabadde kakuba kubisa mwenda babakube babajjewo nga mwafunye ssente naye with the respect mwabadde mulina okuwuliza ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kiyagambye nti ssente muziza as simple as that kati mulwokuba nti mumanyi nti muyina backup ya Museveni that's why tebamumwazeemu arrogant amu temundaddamu abamusirise reason being abantu abamu abajja mu national platform naddala abali mu DP block muina arrogance egamba nti you have seniority in politics nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is a junior he can't order you to do anything remember in politics there is no junior there is no senior whoever is leading is your senior and he or she has to give you the command so even though you think that Robert Kyagulanyi Ssentamu is junior in politics but he is the current leader of a National Unity Platform you have to respect him stop undermining him because the reason as to why you got out of DP because you had so many wrangles with Museven agent that is nobody Mao with all respect
mulekerawo kwanda mayininga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwana agamba ki please okusoma ennyo si kwe kutegeera okulwa ku nnyumba za landlord tezifuuka zizo okitegeera bulungi nnyo n'okuvuga emmotoka ya gavumenti ng'ogivuga buli lunaku tefuuka yiyo era obeera mupangiso gikozesa bukozesa n'omala olinoggizaayo after that kanjala mukitegere bulungi nnyo nti guno omulimu mulekeraawo abasajja bava mu deep block to respect Robert Kyagulanyi Ssentamu. You might be a lawyer, you might be a lecturer, you must be having a master degree, but a leader is a leader because he's the one leading with all powers entrusted him by the citizens of the Republic of Uganda because they elected him. Ask yourself, since you have been in politics, why is it that people didn't trust you and they trusted Robert Kyagulanyi Ssentamu? As simple as that. People trusted Robert Kyagulanyi Ssentamu because previously you've been deceiving and lied to Ugandans that you are intellectual. You are intellectual, but right now they are seeing something different from you. That's why they engaged to give all powers to Robert Kyagulanyi Ssentamu because he thinks like any other indigenous Ugandans. Mwabambala amasuuti nemulozo musingo kutegeera mwe mukyasinza okuza Uganda emabega nze nandibadde ssuukira gya bufuzi naye bwe mbanga mwe balina okwogera obufuzi mutandise kutunula buli nga salamba lya nsenke mutambula nga baluni ejjudde amazzi gye banyiga n'eddene weti abantu bakooye politics oyo kati awo Museven lwayagala osuula ekintu kino kambazeeyo katono musoke mutegeere kubanga vidiyo etandika butandisi Maika tebatola mu history nze najja basomesa buli kimu kibagambe mu myaka egiyise waliwo ekitundu kibayitanga Soviet Union lyali ettwale eryalimu amawanga 15 nga lino ensonga zaalyo zilitwala nti zanjawulo nnyo ku nsonga z'ensi endala Soviet Union eno yasaanawo ani yagisaanyaawo yali mu America ng'akozesa ekintu kyekimu kyembaga kyekibayita self-destruction. Ensi zino 15 Russia lyeziriidinga era ensi zino 15 mwalimu Russia yennyini, Ukraine, Georgia, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Kazakhstan ne Latvia. Kati America kyeyakola Museven Kyakoze mu nuupu kyembagamba mufungula amaaso zino zonna ensi bazeekutulako nga zigenze olwa propaganda blackmail n'okwawula amaanyi okuggyako amaanyi ga Soviet Union gisaanyaawo n'abateekamu politics omukka ne balyoka zino ne zivaako Latvia, Kazakhstan, Moldova ne zivaako ne zi Ukraine, Russia nesigala ng'esigalira shangeji, Soviet Union nesaanawo bwetu. Kati that is the exact method Museven gyakozesezza olwaleero kusaanyawo kibiina kya National Unity Platform ne before nga tonnakuba mubaka. Soko tuze wansenga lyobuze wait a minute. Kino kizze kityanga babloga ba enda ne bakivuga. Kizze kityanga ba propaganda ba enda ne bakivuga. Kizze kitya nti Anita Amongi office wa speaker agifudde office ya kugabira mu nguzi. Kizze kitya okubanga bafulumiza amanya nenga ate amanya ago okugaba enguzi tebakole sit. What would why the enguzi tebakole sit? It was a bribe. Which bribe was driven to divide Nope. Ne timu yayo yona. Kaniba mutegedde engeri gyebayaza mu Soviet Union. Yengeri bana akakodi bakoze. Fe twesanyewo fefeka nga twesanyizawo. Although obane wankubadde njala bategeeza. Bino byonna byabaddewo. Nga bwe nabasabye tulinde omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okwogera olunaku lwa n'abale press conference. Naye nga already yawandiiseeko n'abategeeza bw'ati yagambye bw'ati. Yagambye a true freedom is when you overcome the fear of death. Yagambye emirembe emituufu gituukawo ng'omaze okuvuunuka okufa and the love of money. Nagamba ati emirembe mituufu gibeerawo ng'omaze okuvuunuka okufa okutya n'okwagala ensimbi okungi. Tugenze maaso. When you don't fear death, bw'oba totya kufa, nobody can scare you off. Bw'oba totya kufa, teri muntu akutiisatiisa nti agenda kutta. N'agenda mu maaso n'agamba,
When you are not in love with money, nobody can buy you off. Nti woba tuli mwana mukwano na nsimbi tebayo muntu agenda kutuukirira kugulaagula na busente obw'ekisirusiru otunde omwoyo gwo olyoka oguweeyo. N'agamba be truly free brothers and sisters. Mubeere beerufu era mufune ekitangaala bannyinaze ne baganda bange ab'obulenzi. Bwe badde obubaka babawandiikidde ku Facebook olwaleero. Nsuubira nti mu nnaku ezitaliza wala nnyo agenda kuvayo atuwa obubaka kubanga buli kimu yakirina mu ngalo akimanyi bulungi nnyo. Era ne bafugana babamanyi bulungi nnyo. Naye ffe kyenjagala okugamba nti Anita Amongi wakoze ekintu okusanyawo Nuupu ne watuyambye okumanya wawe tuyimiridde ani yaani era tukitegedde maama. Kyenvudde ngamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikanga oyambe muyambe ekkiriza. Enswaswa yanula yereege engalabi ekyo tukitegedde bulungi nnyo. Okitegedde bw'obaka omukulembeze bw'awandiise kati ngenda kusaba bloga yenna wa national platform nga tonna kuva omukulembeze sooka omuleke cool down. We were set a trap gye tulimu essanza zekizanyiramu. So which trap bagiyita self-destruction. Museven abadde eri ng'atudde aseka tamanyi nesali musala agenda kufa ng'asekaga mbalina Anita Amongi ekyo kikola wakikoze mbwa gwe idiot wakakinkolera kati ye ali eri yabadde happy until bwetadde kusumana yabaga please hold on. We were set a self-destruction. Batu setinze bomu ne twekuba bomu. Tusobola kweteekateeka tutya before. Obuyinza bwonna nga bwe twabukwata tubukwasa omukulembeze yagenda okusalawo ekiddako abaka tusooke tubaleke. Era temuddamu okukola posti yonna ng'evuma omuntu, temuddamu kulumba mukulembeze yenna, nabo bennyini bakimanyi nti amaanyi Kyagulanyi agalina. Bakimanyi nti amaanyi gali mu bantu so si Museveni abawa ensimbi. Any time from now Museven agenda tagenda kubeerawo, but with the indigenous Ugandans tugenda kubeerawo. Ndoza mukitegedde saagala barisa nnyo kangende ku information endala basomeseze ya self destruction mbabulire Anita Amongi kyakoze ngaloza atusaanyaawo kumbe ffe atuyamba kwetegeera soka webuzi lwaki ebine ebira tebisinayogera lwaki babloga ba enda ne batambuza ekintu kino lwaki ku mitimbana y'enjawulo kuliko babloga bakolera national platform ate balumbe nnyo ate bagamba sente temuzizaayo ate bw'obanga wagira Kyagulanyi Ssentamu yakola example n'agamba nti sente nzizize mu parliament sizaagala nguzi bw'oba kugambye muli muzeesere za government ate gwe n'ogaba zizeeyo simanyi sente za muwa musolo no wait sente za muwa musolo zikoze eki Museven ayagala batamya babaka ayagala batamya politics eyo nayo koa point eyi ayagala batamya politics agenti all the MP betwalo nabo numbers. Remember at the beginning nabagamba nze mu Nuupu national platform I trust Kyagulanyi Ssentamu only, the rest I don't. Bulobona obuvuyo bakoze nze I'm not scared about that and sisewuunya kubanga mbadde nkimanyi naye nga kyenwanirira kiri ekintu eki bantu balonda bantu bano era nga nabagamba nti sigenda kulumbana mubaka n'omu kuba bonna bamanyi information yabwe njirira ne for the sake of the struggle for the sake of Kyagulanyi Ssentamu national platform nabaleka era ensonga lwaki nzize mbaga nti please pulo batusetinze golo netwekuba oni golo naye tulina okunoonya yayikolayiza with immediate effect. Ababaka musooke mubakoleki musooke mbaleke omukulembeze kennyini yabitegedde buli kimu agenda kihandolinga bulungi nnyo tulyoke tugende ku nsonga eziddako. Batusetinze bomu tuli mu bomu twetawaanya awo nno sigenda kulwawo ngenze ku nsonga endala ekya Soviet nkibagulira bwengeri bagisaanyaawo tugenze ku nsonga endala. Fenno bannaffe tukyali mu ssente bukaddaana mbuze tembuzaayo. Uganda weeri yatandise okutuula wansi mu kafo etegedde mu abantu abali mu ssentu abaagala obuyinza mwe muli mu kwekuba. Weeyogerera essaawa zino okufa kw'omugenzi Yakobo Olanya n'abantu abala mu mambuka ga Uganda abasajja n'abakazi bazzeeyo mu busiisira bwabwe bagoberera ensonga nga bwe zitambula era balina ekintu ekitambula ku gulawundi eky'okutwala obuyinza. Ffe tuli muzizzeeyo ono yalidde bw'ati nze sikwagala ono oli bw'ati gwe lubadde towampa ku ssente lwaki mwabbye ssente mmwe abakyogera muli Baganda. Gavumenti ebafuutu baddeko yamugwira musajja munyarwanda mulimu okwekuba mu Northern Uganda now they are set ekyokubiri mu western side of the country by indigenous Ugandans they are set to get power from Rwandese. Mwe muli mu kuyomba muli mu kwekuba muli mu
buli ekizibu kye tulina nti buli omu ayagala kufuuka master in this game. Ekizibu kye tulina buli muntu ayagala kwogera ku politics, which is okay. Naye politics omwogererako mu koweki byoyogera bigattako bizimbulula. There are two things. Waliwo okuzimba n'okuzimbula. Kikyogattako. Ekisooka tulina okumanya nti abantu be tuligiringa nabo bamane hungry. Ate njagala bajukiza, money is just number. Tewali yali abaze sente n'azimalayo. No, money is just number. More money, more problem. Bw'ofuna sente nyingi n'ebizibu byeyongerako okubeera ebingi. Ekyo nkibategeeza. The more you get money, the more problems comes to you. Okitegeera? More money, more problems. Mulina okitegeera nti gy'okoma ofuna sente nyingi n'ebizibu bikweyongera. Kati Museven yamanya ekintu kimu. The only weakness of all Ugandans, but mostly the Baganda, is money. When you give them money, you take each and everything. But if you don't give them money, they are more dangerous than a snake. So he knew that Baganda, they are good at talking, but they lack actions. But if you want to distract them, just give them money, they will keep quiet. Akuwadde millionaires kandi agenda kutwala billions. Kati kansoke ngende ku information endala. Njagala webuuza ebibuuzo bino nga tugenda kuba tukyaseetuka. Njagala webuuza ebibuuzo bino. Olowooza waaki tewali muntu yenna ayogera ku budget yasomeddwa enkalu? Ask yourself as to why all MPs and all Ugandans, they are quiet about the empty budget which was read this week. Nobody is talking about the empty budget, but we are rushing on the 40 million bribe which was given by Tamongi. Nobody is talking about the empty budget which was read this week. Nobody is talking about that. Kubanga muchimanyi ono yazze okusoma budget nga amaze okusetinga sente ziri kubanga zino sente zibayitadde mu budget ziriyo. Already Museven yeteremu sente ziri abnormal. Ngenze maaso ekyo kibuzo kirimu. Ekibuzo kyokubiri. Ask yourself that nobody is talking about the Congo conflicts as we speak right now. Tewali muntu yenna ayogera ku conflicts ziri Congo, whereby the indigenous Ugandans who are serving in UPDF, they have been killed in numbers and their bodies are still in Congo, but nobody is talking about that. We are just rushing on 40 millions. There are some national issues we must talk about. Even the MPs, they don't talk about the current situation in Congo. Rwanda has been chased out of Congo. 2 Uganda has been chased out in Congo, but nobody's talking about this issue. Millionaire. But your brothers and sisters have been assassinated and killed in Congo, and they are not paid. Millionaire. We have to place these MPs to ask them questions. What is budget? But we are quiet. Ask yourself, nobody is talking about the Muhozi project which is moving across the country. Nobody is talking about Muhozi project. Muhozi project begins as the birthday party. Right now, from the birthday party to drinking party, from the drinking party now to football tournament across the country. Nobody is talking about that. But millionaire. Muhozi project itambula. Yasokera mu birthday. Nedda mukunywa mwenge, neva mukunywa mukati batandise football tournament. Kati zitandise n'okuflopinga. Nobody is talking about this. Njalo muri MPR eyayogedde ku Muhozi project. As if they are not seeing. Badi badde bamubuuza bali ku National Security Committee ya Parliament. We see that it's not constitution this boy to move around the country. Organizing party for what? Because we the people in opposition, we were stopped from consulting our people from every constituency. But why is it that Muhozi Laga is moving across the country, setting up parties for what use? Nobody is talking about that. What is taking place in Uganda? Chijigena maso mu Uganda. Tewali yogera ku kintu kya Muhozi project ninga kiri unconstitutional. Bwanga mu parliament bakutera wetteeka togenda mu constitution okwebuuza ku bantu. Naye nga Muhozi atambula from Monday up to Friday agenda buli constituency buli kintu kintu ate mukutambula tobuuza oli awo. Tugenze maaso. Okay. As we speak right now, there is ongoing mass immunization of kids across the country with fake vaccines. Nobody is talking about that. As we speak, number of kids have been killed and are dying in hospitals, but nobody is asking any question about the ongoing massive immunization of our kids. Kubanga, they are not there for their people who voted them, they are just there for their stomachs.
abaana bali mu kubatta tewali mababa parliament yabuza kibuuzo kumubuuza lwaki kiki kigendera kirimu kumugema abaana tewali akibuuza tewali akyogerako buli mwago alesengalabiye milioni ana let them eat mubaleke the public is watching abantu balaba abantu bali mu kulya muwogo tewali abuuza ibuuzo bino abaana baba bali mu kufa tewali abuuza ki ask yourself right now we have a huge problem which may elapse very soon. That is the war in Congo. But if I may ask one question, what is the main purpose or what is the main reason as to why UPDF was sent to Congo? And I must ask these MPs, why is it that Museven asked for supplementary money in the parliament which went to construct roads in Congo? For what use? Jebaba gobye basindika billions and billions of bagina bakole engudo ngano kampalo di engudo za bitaka munakivu wenu wansi kupaka enkade wona wafu ne mukwata serezo mu musomo ba parliament muzo Museven agida zimbe Congo jibamugobe sawa zino sente za fezi bazitwala mwasi papa mwali musitudengala bize mugere munonye sije bazisindika mwazi wani sente mwazi wani Congo batugobye eyo kale ne mwakwata billions and billions of money muzisindike Congo zigende zikole engudo ngale Kampala road wenyine engudo nfu tetulina malwaliro abantu balina kyakulya mwasindika sente Congo gye bagobye kati mwokubala gancho no musajja yike nyini ye master of violence ne diversion yagenze genda Luwero nga akwata abasajja mbusimanya ataddewo diversion bisubi bali ADF where is ADF kagende maso mayiba nozembe sobolya sagala balimba nenga tonna lumba kitu kyonna sokuwebuuze abafunye sente abalanga tebogera the likes of DP FDC Jema NRM nobody is talking because it was an organized self-destruction plan which was planned by Museven because these people whom you claim that to be opposition they are not they are just there playing games to distract or to kill Nup jointly it's a joint effort that's why you see oli tuteruzira ne munne bali badu no beranga gutume kigenda maso politics wa Uganda Museven ya munu na yafuka wachi yayo watu oli muyato soba kumutegeera kukusasula bloga bavume kyagula ku Monday from Monday to Friday baba distracting bateka ma bloga ba distracting to disrespect leaders mu chimba chikola so kawebuze lwachi bano tebogera ku bintu bigenda maso mu gwanga nobody is talking about that fe tuli mu kwekuba ngenze maso kati ensonga endagenda maso njera mu mpulirize bulungi nnyo tuli mu kulya naye katonga jjula wetwogerera abantu bangi mu bitundu wammanga bali mu kuttibwa era n'amataga gatwalibwa naye tewali muntu ayogerako tuli ku miliyoni 4 naye nga kano kadde katego ke tuyita self destruction trap which is working right now njera bagamba nti era nga bwe bategeeza nti omusajja oli bambi eyattibwa mukulu mugambwa oweruwero nyumba ene bajitu bagikuona wala jitwane takane balitwala wetogera munnango mulambo gwe state ya guwamba nga ne family yonna bagiwamba era nga mukino balina neteeka etto omukazi okubula ibinga abaana bano basirike naye nga wetogerera omukulu ono Sura Serunjoji Sura Serunjoji ono yali RDC kati nga yeeyita w'amagye Seviyumba wetogerera alina ekibinja ky'abantu ekitambula mu bitundu bino byengendo bagamba nga bagenda babba ettaka ly'abantu nga babatta bwensoma ekitundu kyo ng'olinayo omuntu wo yalina ekyapa ky'ettaka essaazi no nga wali mulamu mugamba binyiike mu nsi watambula n'ebintu byadduke ebintu bino mulabanga Sura Serunjoji yabirimu n'emirimu n'abantu bamugenda okutya abantu bano bammanga Yoseri tibabalo tapasala mutano wakale nyisire temzezedde alina ekibinja ky'abanyarwanda abeefula nti bannansi naye nga ate mugenda kutyana bambi ba parliament abambaliko Sura Serunjoji y'omu balina amagye ga SFC agabakulembera kwe kuli omukulu Simeon Nsubuga eyaliko MP eyaliko omudumizi eyaliko omupolisi nga akola mu kibiina kya UN kuliko omusajja gwe bayita Theodore Sekikubo y'omu ku bantu Museven bakozesa okusaanyawo Buganda n'okutwala amataka mu bitundu by'omwanga gurupu eno etambula nga yeekwese era nga bali mu bitundu omuli Luweero Bulemeezi Gomba Kyankwanzi ne Kiboga bano batambula balina state backup okuba nti banoonyereza buli famire y'omuntu alina ekyapa nga Buganda bakutta ekyapa ne bakitwala mu lands ne bakikyusa era ne famire ne bagisaanyaawo ettaka ne balitwala bino babikola mu matumbi budde n'emisana ttuku nga tebakkiriza dde muntu yenna kujja kubuuza kiki ekyabadde waawo
okakasa ebintu bino byonna mugenda kuwulira waliwo n'omuli mulago bakolanga omukulu oyo omugenzi kati n'omulamu bagomba tebaagala ensetegere omulamu guno gye guli ogwa mukulu mugambwa kyekikolwa kyekimu kye bakola nga batambula bakola ebintu ebyo era nga wetuwogerera nti omulambo gwa mukulu mugambwa gwawambibwa era nefamire newambibwa okutwalibwa nga n'omulambo teryamu gye gumanyi gye guli nga n'omukazi kennyini bapulaninga omutta nti ayinza obafuukira ekizibu so omukulambo gwa mugambwa SFC yaguwamba n'abaana babawamba nga bagezaako batiisatiisa okuba nti bakola ki nti babajja mu mission eyo njala muliza voice note eno eyabaddemu abantu bano nga bategeeza abantu benjogeddeko manyizo soogera samwa nga sina bwino muwulire akatambi kano abantu nga boogera ku mukulu Kikubo ate nga sigwe mulundi ogusoose okubanga omukulu ono yeefuna nti musajja munnaddiini so nga ate naye enseekezi ewedde emirimu wulira nende zibeera n'omu mukina nga ziri mu kutambula busaya obuli musajja twamuwuuza nabati osanga obusi 10 ziri omukina tebazikuba tezikwata eyo tezirina gyeziwene ndambo zino nezikwatakyalina waalisiza nteze kalina tamanyina gye ziri nakati wamaluli angelo gyokale twali twagala mwami mutyaba natugamba alina bantu basekikuba mulabyeko okusaba kubanga manyi bala yavudde nayo bakanga yabalina okuba naye abantu babagambe baba babifuna mutuufu ine kubaleesese muno neki obadda kisakaliyo lwaki omuwolamu omulimu gugwatandise ate omuntu waba ayagala ettaka afazali ova nedda babangera ojjukira baali bagala opima eryawakati bagenda basirikale ebyalimu rdckuba nemugamba ogiina ebyalimu naye bale rdc nenzera ku motoka nenza oyo mukulu Thodo Sekikubo Simbewo Nsubuga kyokka omusajja oyo yeeyita Orthodox era mumusanga ayogera musajja mugonvu nnyo naye musajja naye munyarwanda weewuunye ekimuleeta mu magombola mu masaza gano gonna nga wuli weerwa emiyaga jjukira babala lukola lwonna ddutwala bo nga bakozesa sisitiimu y'okutta wetwogerera essaawa zino drone yange yantegeezezza nti abanyarwanda bonna bavuddeko n'abo abajja okuva mu kuva e Rwanda ne Burundi abaali bazze mu kulama nga basinga obungi batandise okubayingiza mu sisitiimu era balina passport balina endagamuntu naye ekisinga okutiisa abantu bano batandise obateeka mu bantu baffe nga ntegeezeddwako nti waliwo meeting eyatuula Museven ekintu kino ekyokusaanyawo abaganda yakitandika emyaka 25 emabega naye ng'agenda kikola atya ye tasobola kuddira basajja b'engulu kubalwanyisa baganda kubasaanyaawo nga tasobola kuddira basajja ba mu east kubalwanyisa n'abaganda basaanewo kubanga abakulembeze badde bakikoze nnyo nga tasobola kuddira banyankole balwanyisa n'abaganda kwesaanyaawo nga tasobola kuddira abasajja ba bunyolo watolo kubalwanyisa n'abaganda kubawalawo nga kyalina okukola kwe kuleeta buli munyarwanda yenna entalahamwe okugiyingiza mu Uganda naddala mu Buganda bamimire ku mataka batandika okunoonya muganda kyalina ettaka muganda kyasigazizza ekyapa era nga kakodya akalala kaliwo mumpembe munne kale kyezikayibula eri omusajja omunyarwanda ono ayina omusayi gw'abasajja abaganda mu ngalo ze gusimanyi bungi ne mutowe essaawa zino avundira mu banka erwakitula seri musale bayingiza amajambiya nkumuliitu mu bitundu ebyenjawulo nga buli munyarwanda yenna buli famire y'omuganda emonitaringibwa abanyarwanda 5 bwabanga mukazi akola obanga ali waka amonitaringibwa abanyarwanda 5 bwabeera musajja amonitaringibwa abanyarwanda 5 bano babayigiriza ennimi zaffe omuli elunyolo olutolo olunyankolo oluganda n'olusoga n'ennimi endala bazimanyi bulungi nnyo gw'oyinza okuba otambula naye nga waliwo abantu bakutambulirako nga tomanyi yensonga lwaki mulaba nti kati nebatta omuntu njala mukyawulira muli egona ku radio nti eruweero omusasi waffe agambye njala mugende ku radio muziwuliriza Nyeri TV nti gana mule gafudde Ruweero gano gafudde Kyankwasi gano gafudde Gomba tebakyabisoma era okukwata ng'osindika eggulire lyonna erikwata ku ggula nti waliwo omuntu gwe basse wano oba ettaka lya gundi balitwala njala mumbuulire mu bukyanga tutandika omwaka guno video kigi mwandibera ku television nga boogera ku ttaka nti bagobye abantu ku mataka njagala mbi video kigi wali olabye nga balaga olali bagobye abantu ku mataka nyaba dali mu kugoba ku bantu ku mataka bali kubatta njala babuuza video kigi wali olabye kebere NTV kebere BS Telefina kebirani nga bakitadde ku radio wadde TV
mbulira muliko bakaddaana mbulira gwe mbulira wasanya kalo Charles Prima igasalo nga mulengejja bukyanga fuka katikiro wa Uganda yali agenze kuwali akatamako konna akalimu ettaka mu Buganda njagala mbulirewo Mayiga yali agenze ku ttaka ki mu Buganda libali bagubyeko batunayimirirawo nayogera n'abantu abo waluddawa Kebere Lusanja teyagenda Kebere ku mwalo gwa Kabaka eri Mulungu teyagenda Kebere Nakaseke tagendangayo Kebere Lulo tagendangayo Kebere Mityana katagendangayo kubanga is part of the cocoon abasanya Obuganda nga batwala ettaka lya abasajja n'abakazi Abaganda era n'ambition esanya Abaganda mwali boya kati badde mainstream media tebasobola jikiriza kuzanya guliro naliva mu kyalo deep nti bagoba abantu ku mataka no oli abayebale bibagoba abantu ku mataka Fodo Sekikubo bibagoba abantu ku mataka Simewo Nsubuga bibagoba open ye Munyarwanda Judith Nabakoba Kagologoski batekali mu kagenza ku solvinga nsonga za ttaka yeke nyini ttaka tasolvinga ttaka niwe buzo bensetegereja Nabakoba ttaka lye nyini kadali ya solvinga ttaka anda bakoba ne mukyala Munyarwanda niwe buza Abaganda abali ku ttaka libalagawa tutambuza ngalabi ne tubeera kubanga bakimanyi mwagala sente bakuwa sente sirika nze nkubuza mainstream media Uganda mubadde banga kinga mulabako video bago abantu kutaka where are they where are those video teziriwo kubanga tebalaga mu kitegeere ngenze ku information na manze sala barwako all right njagala Museven bere ku video ne family yo omanyi tugamba eriyo kangana etonya ntulabe sisira bwezinkana emyoyo njala banda Uganda mwetegereze nnyo ensonga ngabe nabagambye nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyaza ko wayagivira butwogerere sawa zino Salim Sale George akanda nako eyita omusajja omusiraamu munyuwo omwenge nalya n'embizi nadda ne mukati ne yogoma butwogerere sawa zino ekimbe kimbala embirizi era nga we babagamba nti yagenze temwewuunya naye nga kimbala embirizi ali udda mbadde mwewuuza gyali yonna yos buli muntu yena yawadde information gyali sigenda jigana kwa buli muntu abawo information gyayagala era nze ngenda bagamba ekigambo kimu wali liddwale bajjanjala Museven lyekyama kubanga bwe naga nti mbabuli exactly point banaffe bali bawa information mujjaga nti ate information gye babawa tekwatagana no ngenda bagamba byo bagamba byonna bituufu naye mujjukire naku zino bwe twogera information bagikyusa kajjala bagamba bati omusajja ono okusinziira ku drone zange jeno Salim Sale akanda naho omusajja mulwadde mu yinnyo era ng'essaawa yonna byasiba bikutuka ngera bwe twogerera ali kusiigibwa kw'abalwadde abakatoliki mwenna abakkiriza mu Katonda abamanyisa ekusiigibwa kw'abalwadde kasita omuntu yenna abeera omulwadde n'omuteekerako essala y'okusiigibwa kw'abalwadde mumanye nti oyo ebyo ebiritono nga bwe nabategeezezako nti ebintu ebyo n'ebisinga obungi batandise obbikuŋŋaanya n'okumanya abaana babirina kirwadde ki ekimuluma omwami ono alina embwa zimaguja alina zijjamani shapadi enkadde ziri ezasooka ezo ziboggula n'owulira ng'embwa ewoggula erina sitirio erina beesi erina luto alina ezo zimaguza zijjamani shapadi omwami ono ekirwadde ekirala ekimbala alina kansa gwe bayita intestinal cancer omukulu ono ng'oggyeko ziri embwa zimaguja zijjamani shapadi eziboggula n'abadde ajja okubba n'adduka alinamu ekirwadde kye bayita intestinal cancer oba ekansa ow'omubyenda ekintu kino ekya kansa omubyenda nakibabuulira lulimu ate mukitegeera nti omwami ono bwemula nti azimbye wano akeera ku makya ng'ayambadde empale endala n'akeera ku makya ng'empale tekyamutuuka olw'okuzimbagatana ng'omugugu gw'obuleega wetwogerera essaawa zino olumu amanyina okwambala leesu nga sayizi naye yamususseko obunene nayambala bwambazi leesu ebifaananyi mutera obbiraba si lwakuba nti ayagala olw'ensonga nti akeera ku makya nga sayizi yazzeewo bugenda okukya nga sayizi nga yakyuse alina kye tuyita intestinal cancer alina embwa zimagujja ziri zijjamali shepard enkadde ezasooka kwossa n'obulwadde obw'ensigo
abamukolako abakugu bagamba nti kino kizibu nnyo okuba nti omusajja ono awona era taasulewo taakeese olw'ensonga nti omwami ono ensigo emu yafadda naye ng'atera okuba nti alina ekirwadde kiri ekya intestinal cancer oba intestinal cancer tebasobola kujja mu nsigo kuteekamu nsigo ndala nti ate n'eri esigaddemu naye yeremereddwa kitegeeza ki kitegeeza tewepanga nga Katonda ate era Katonda tomumyomanga goyinza okubeera nga weyita kirincha gwosinga amaanyi oyine emmundu naye eriyo omusajja waggulu yateeka eggulu n'ataliteekako mpagi nalireka nga liri automatic buli omu alirowooleze gwe nolowooza nti gwosinga okutegeera Katonda w'amaanyi ate wa buyinza buli kintu kibeerako essaawa n'obudde n'enkomerero njagala bagamba ekigambo kimu muve mu folofoto mulwande ensi yammwe Katonda ali mu kutuyamba muli mu kwenyooma kiki kye muliko mu basajja muli bakazi mmwe already tabi ono omusajja n'abagambye nti akwasaganya ebitundu 7 ku gavumenti ya Yoseki Babulo tasira mutano wa Kalekizi yasinga ettaka mu Uganda budget ya Uganda agifunako ebitundu 45 ku buli 10 sente azirina ya controlling abaje 60% ya controlling buli kimu ekiri mu Uganda yakinako obuvunanyizibwa kati dino tewe liba livuddeko kitegeeza eyalalula Museven besiride nenga tetunagenda eyo mulumirire ensi yammwe muve mukola ebintu bitagasa kubanga Museven akimanyi bulungi nnyo line tewe limuvaako eyamawolo bekoze eki esiride kati we mbagambira muve mu bintu by'okuba jjejjerebu gwe mutamanyiiko mukole strategies empya mukole strategies empya kubanga ekikutta obudde kigenda butta ekiri ekongo kitokota si kisaanikire babatadde mu diversion z'abaana ba ADF eruweero ekiri ekongo banakibabulira mujja kusula nga mwetakula mu kifo ky'okufokasinga ku ngeri ki gye tupulaninga okujjawo abasajja bano buli omu adda mu sime kino kiki sime kiri kiki bano bayomba bano bakola bate no it's not time to fight it's time to sit and we set ourselves bw'otakikola kati ogenda kikola kati gwe singa manya abasajja pressure gye bali mwandi bali temudde na kukuyombera ku social media kuno Katonda ali kusaidi yaffe Katonda ali kusaidi yaffe naye tuganya okutegera nti Katonda bw'atyo bwe yakola abaana ba Isirayiri babonaabona mu nsi babattira Bugirimaani babattira mu Europe ne babattira mu Buwarabu ne babonaabona naye Katonda yabasindikira Musa n'abasomesa okubajja mu nvuba okubayisa mu mugga n'abayingiza ensi ensuubizi gye bayita Isirayiri gwakkiriza mu Katonda emboozi gye bakimanyi naffe nno tutyo mwenna abeebuzaabuza bafuka banaaba nga muli ku social media muvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu muli ku social media mujje bengulu ebiga bye twogera ekiseera kigenda tuuka nga mufeesinga amazima naye nga amazima okubonaabonako mbonyebonye mu Uganda mwandibadde muzuukuka buli omu n'akwata munne mu ngalo ne tutambula abasajja bano enteekateeka yaabwe ennene naye njagala bagamba nga nyongerayo yoseeri kwoli kuno nkimanyi kati okanudde amaaso eringa ente erinnya lwole gye banyiga omukira okimanyi bulungi nnyo nti olugezigezi akamanyiro n'akajanja akakumuusa ggula akaamugwanya mukimanyi nti enkomerero yammwe etuuse naye mugenda kumaliriza mutya okumanyiira efutwa efugabbi n'akajanja kemulinamu abasajja akabinja k'abanyarwanda abatono kemwagala okufutubbala ku bannansi naddala nga mwagala okukola kye tuyita dynasty mu East ne Central Africa mugenda kiwunyaako mwagenda ebulu ne mugikyankalanya ne mugiwamba ne mugenda ero ne mugikyankalanya ne mugiwamba mugenze Kongo bannansi bagambye nti kimala mulina fulumba buli munyarwanda akwatibwa alina kuteekebwa ku musito mugenze South Sudan ekiyo kitokota si kisaanikire mwagenda Ethiopia ne muteeka amagye Tiguli sente zitamu zitadde sente ziva mu Uganda zigenda Tiguli naye mwagala kukyankalanyayo wetwogeredde essaawa zino omuzannyo guli ekkalamojja kuno kwoli Museven nkumanyi omuzannyo guli ekkalamojja okutta abannansi abannayuganda ekitundu ekyo kiwe abantu abalina okuteeka mu buyinza tugumanyi bulungi nnyo naye nga ekituufu ekiri nti otendekerayo bayeekera ba M23 ettabi erimu erigenda okukyankalanya Kenya and I'm here to inform the Kenyans more especially
the current President of the Republic of Kenya and all Kenyans, please, with immediate effect, inform your security organs to deploy in Turkana region, because all the training sessions has been taking place in Karamoja region for M23 who are going to invade Kenya after or before the elections, because Museven knows that his friend Ruto can't win those elections. So now Museven, he had been destabilizing Africa, the entire continent of Africa, by placing his fellow Rwandans to conquer Africa. That is their mission. Right now he's in Tigray, that is Ethiopia. He's the one in South Sudan, right now destabilizing Congo, destabilizing Rwanda as well as Burundi. He failed his master plan in Tanzania. Now his next target is Kenya. He knows that if you destabilize Kenya, because Kenya is the main source of all trades and the trade routes from Mombasa to Kampala, so he wants to destabilize Kenya by all means. So I'm here to inform all Kenyans and the Kenya authorities, please, with immediate effect, please deploy heavily to all border corners which are bordering with Uganda, but mostly in Turkana regions, whereby all the M23 well-trained soldiers are ready to cross to Kenya to destabilize after or before elections. And this message, take it seriously, because we like Kenyans, because we are brothers and sisters. These people, the Rwandese refugees who invaded Uganda and the other parts of the regions, they are there to mastermind their dynasty or to dynasty. So please, Kenyans, with very effect, inform your security organs and the President of the Republic of Kenya to be very vigilant, and they should put and implement their security on all border entries which are bordering with Uganda. If they fail, and if anything happens during or after elections in Kenya, get to know nobody's in that plan is Yoseri Tibahaburwa Utabaisirwa Museven, the son of Kyakoze, is the man behind all the scenarios which are taking place in Burundi, Rwanda, Congo, South Sudan, Ethiopia. In the northern part of Ethiopia, that is Tigray, is the one. He failed in Tanzania, but now he's destabilizing East and Central Africa because he knows that he's the cleverest man on planet Earth. But time is going to come when he's going to be answering all questions. So Kenyans, please be informed and prepare yourself, because the M23 branch is being trained in Karamoja region, which Karamoja region is bordering with the Turkana. Last week he was there to officiate those rebels who are going to invade Kenya. I am repeating this statement. Yoweri Museven was in Karamoja region to officiate officially the rebels who are going to invade Kenya during or after elections. That is my message to all Kenyans. Please tell a friend to tell a friend in Kenya to be on alert about that move. Okay. Ekyasali muserenki bagambye ndowooza sina bingi byengenda kwogerako, obudde bugenze. Tugenda kusikana ku Sunday muri Mbulange Mmengo, saa zijja kubeera 2. Nja kusaba abantu mwenna abali mu bitundu by'emmenye gye bali mu kutwala amataka ga Buganda, mujje ku ssimu yange mugimanye ku mutimbagano gwange. Njagala conclusive information ne evidence eraga abantu abagobeddwa ku mataka ne families ezittiddwa. Nzije njiraga abantu bonna bakyagawumbidde balowooza nti Uganda weeri wa Buganda weeri si weeri. Njala kubya omulanga mwena ba indignance Ugandans, most especially those from the western side of Uganda, the region of Banyankole. Please wake up before it's too late. We know that you've been facing a tough situation because you too were invaded by the Banyarwanda, who so claim to be by the Banyankole. They are not Banyankole. These were pure Rwandese who came to destabilize and to take land from all indigenous Banyankole. As well as the Bachiga, as well as the Banyoro, as well as the Bakonjo, as well as the Batoro and the Banyoro, as well as the people from northern Uganda. Apa land is being taken away, and the number of people in Apa being assassinated and killed, but no media in Uganda is informing the public about the situation which is taking place in Apa. And remember, in Karamoja is taking place, the next destination is Busoga. So my friends in Busoga, whenever you are, when you hear this information, please be warned and stay alert. Rwandese are approaching Busoga region, because for us in Uganda we are facing it rough, but we are trying to force these people to get out of our land, but it's not easy because our people, they are good at receiving bribe to
to forget each and everything, but I'm here to inform the public. But whatever situation is taking place in Uganda, be very vigilant, because Museven is good at blackmailing, dividing, and rule. That's why he's doing his best to bribe each and everything, because he knows the moment you capture the media, nothing is going to go public, and people will still there drinking beer from morning up to evening because they lack information. That's why in Uganda, bars are open 24/7. You are free to drink and get drunk. Forget about the current situation or the current affairs of the nation, because he's told you you are free to drink from morning up to evening. He doesn't care whether you take your kids to school. He doesn't care. Drink and die. For him, he goes forward with all his plans, because that is his information. My brothers and sisters, my all Ugandans, I'm here to inform you. Let us get together to fight these intruders who came to destroy our nation. You might be not like me as a person physically, but take my information. Don't care about the person who's speaking this. Care about the information which I'm giving out. I'm repeating this statement. You might be hating me as a person, but take my information. Very crucial, because nobody's going to like you, or I'm not going to encourage anybody to like me, no. But take my information, because the media stream in Uganda was sold off. You can't get any information concerned about the things which are taking place in Uganda. But please, I beg you kindly, let us join our hands. We fight the intruders. Museven hates the people who speak the truth. He needs people who are... Museven needs people who can't think. That's why he said, I don't care if you bring someone to the parliament who can speak, as long as when we reach to make decision in parliament, he says, yes, that is it. He hates people who reasons, because he knows that he lacks the capacity, or he lacks the capacity of informing people the truth about the situation which is taking place in Uganda. So when you love money, he bribes you and you keep quiet. For him, he takes whatever he feels like to take from you. But you'll not complain anywhere, because he gave you your portion. So please, stop enjoying the portion. The country is ours. Uganda is rich in minerals. We should concentrate and we get out of hell. May God bless Ugandans. Stay safe. I love you all. Stay blessed. Mukama bankumira takumira mpeera kulwa Katonda n'ensi yange. Mwera.